نیومدن، من اومدم دست دیگه چیکار کنم؟ به اجبار به ما گفتید بیا. Okay, I give up. We're going to just have to Yeah. do it this way. This way I get to see where I'm going. So again, I want to thank everybody for showing up. My name is Robbins. I'm basically am the one that helped bring the SPF white shrimp into Thailand and CPF. We've been doing this for 18 years. And I think one of the big objectives I have today is to really show you that this shrimp, this Penaeus vanami, is very different than any other Penaeus vanami in the world today. خودشون رو معرفی کردن آقای رابین مکینتاش که در واقع مسئولیت تولید این میگو رو در تایلند دارن و با همراهی دوستانشون که 18 سال روی این میگو دارن کار میکنن و بحثی که هست صحبتی که دارن میگن این وانامی با بقیه وانامی هایی که هستش متفاوته که حالا انشالله توضیح میدن چرا. So as an introduction to CP, CP is one of the largest agro companies in the world and the largest company in tropical aquaculture. CP یکی از بزرگترین شرکت‌های آبزی پروری در دنیاست و همینطور در این قسمتی که هستش توی محصولاتی که داره. It is primarily a technology company, but we also do farming, and through the farming and actual operations, we're able to learn and improve the technology. در واقع شرکتی که بیشتر تحقیقاتیه ولی عملاً هم داره انجام میده، کارهای پرورش و تکثیر و فعالیت عملی داره تو این شرکت انجام میشه. So the slide here shows some of the aspects of the businesses that we run. In terms of species, we do black tiger, we have SPF, we have SPF Macrobrachium rosenbergi. We have, of course, what we're going to talk about today, the SPF white shrimp. We have feed, the largest animal feed, largest shrimp feed company in the world. We have hatcheries for both shrimp and fish, tilapia, pangasius, etc. دارن محصولاتی که در شرکتش سی پی هست و میتونه شاید از ایران قابل مصرف باشه رو معرفی میکنن. همونجور که در تصویر میبینین مونودون دارن، ماکروبرانشیوم اس پی اف دارن، وانامی که همین امروز بحثش هست اینو دارن. بزرگترین کارخانه تولید غذا میگو رو در دنیا دارن، مرکز تکثیر دارن و ماهی هایی که میتونن ارائه بدن، مراکز تکثیر ماهی برای بچه ماهی. Now, unfortunately, today's discussion generally evolve around genetics. And yes. امروز بحث خوشبختانه بحثی که الان بیشتر هستش راجع به ژنتیک هست و میخوایم حالا صحبت بکنیم. And I want to change the discussion from genetics to health because health is actually much more important than genetics. Health is active than genetic? Yes, health is more important than genetics. اوکی. میگن که الان همه جا صحبت از ژنتیکه ولی من بیشتر بحثم اینه که سلامت، من هلپ شنیدم، سلامت الان خیلی مهمتر از این قضیه است که سالم باشه. اگر درست شنیده باشم health یا health، سلامت. health you mean yeah? Health. Yes, your health. Yes, سلامت مهمتر از ژنتیکه. بله. Okay. So on the left we see a picture here, and when most farmers will show you this picture and even some experts, they will say the genetics have gone bad. اگر در تصویر سمت چپ ببینید بیشتر کسایی که تجربه دارن تا به این تصویر نگاه میکنن میگن از نظر ژنتیکی خیلی بده. But this has nothing to do with genetics. This is all health. When we basically clean these animals up and turn this from a wild pond stock into an SPF stock, this is what you get. So there's been no genetic improvement here. It's just taking it from an unhealthy population into an SPF healthy population. ما اینجا هیچ کار ژنتیکی انجام ندادیم. این بحثی هم که می‌بینید اختلاف سایزی که می‌بینید هیچ ربطی به ژنتیک نداره، بلکه مربوط به عدم سلامت میوه. ما در سمت راست که می‌بینیم فقط ما کار کردیم روی این و SPF و وضعیت سلامتش رو بهبود بخشیدیم. تصویر سمت چپ تبدیل به تصویر سمت راست شده. انتخاب کردن، کار ژنتیکی روش انجام نشد. Now, a lot of people don't really understand or know what a healthy shrimp is. They've never seen them.
So I'm showing some pictures of what I consider healthy Penaeus monodon post larvae, Penaeus vanami post larvae, and then healthy monodon and healthy vanami. The biggest criteria, okay, sorry. بعضی ها اصلا نمیدونن که لارو سالم چی هست یا راجع به چی داریم صحبت میکنیم. سمت چپ ما تصویری از لارو بالایی مونودون رو میبینیم، پایینی وانامی هستش. سمت راست میگوهای مونودون سالم و سمت پایین میگوهای وانامی سالم. Now, healthy shrimp will have survival rates of greater than 85%. Unfortunately, in the world today, survival rates are generally less than 60 or 50%, and people think that's normal. That's not normal. We can have higher. میبینید که اون قسمتی که میگوهای سالم وجود دارن درصد بقا بالاتر از 85%، ولی در سمت چپ کمتر از 60%. و الان همه فکر میکنن که 60% عدد خوبیه، در صورتی که اگر میگوی سالم داشته باشی شما میتونید درصد بقای بالای 85% داشته باشید. And if there's one thing I will look at first off that you can see that any farmer can look at, it is the evenness of the population, how equally sized the different animals are. Equally sized animals are healthy. Animals with different sizes are unhealthy. یک نکته دیگه که باید دقت بکنید هم سایز بودن هم اندازه بودنه که در میگوی سالم هم سایز هستن و در میگوی که غیر سالم هستش و از نظر ما مرز سلامت نداره اون دارای اختلاف سایز زیادی. Now, a lot of people believe that the pond broodstock are satisfactory as a replacement for SPF, or what I call shrimp from a nucleus breeding center. But pond-reared broodstock can carry all kind of diseases or pathogens that are basically hidden in the animal and you don't know it's there, but it does affect your performance. یا ببینید بعد میگه که بعضی از افراد فکر میکنن که اگر مولد سازی بکنن، مولد خودشون بیان و از استخراج بگیرن و بیارن میتونه سالم باشه، ولی همونجور که میبینید در تصویر سمت چپ مولدها از استخراج میاد و با خودشون هم بیماری هایی که به طور پتانسیالی به طور بالقوه میتونه باشه با خودش برمی‌داره میاره و بعد شما نمیتونید بگین که این یک میگوی سالم هست. اما در حالتی که در نوکلوس در مرکز مولد سازی در واقع سمت راست میبینید اینا همه کنترل شده است. Using the pond-reared broodstock, you will never have consistent results because you just don't know what you're getting. But they're cheap in terms of buying them, but they're not cheap in terms of what you're doing as a farmer because it's all about production and yield, and you cannot get the same kind of consistent production with this kind of animal as you would get with a nucleus broodstock animal. So yes, per animal, it may be expensive, but in terms of what you do as a farmer, it is going to be much cheaper because you will have much higher revenues. شما وقتی که از مولد سازی خودتون انجام میدید و از استخر در میارید فکر میکنید که خیلی براتون ارزون تمام میشه و از نظر اقتصادی به صرفتونه. یه دونه مولدی که از استخر داره و با خودتون مولد سازی کردید، بله یک دونه مولد اگر موقعی که میخرید ارزون تره، ولی در نهایت ضرر میکنید. چرا؟ چون اون حاصل نهایی که شما میخواید به دست بیارید اگرچه در سمت راست شما از مولدایی که از سمت راست هست یه موقع خرید اون مولدا گرونتره، ولی در نهایت حاصل کار برای شما سمت راستی پرسودتر خواهد بود تا اینکه خودتون بخواید مولد سازی بکنید و یک پرفورمنس خوب نداشته باشید. Now, many people will take their PL and put them in the pond to grow broodstock, and then the hatchery is going to say, we're selling CPF animals. But I can tell you right now, CPF sells broodstock for farmers to use and not broodstock for breeders to produce more broodstock. We basically put a very narrow gene pool, and when people complain to me, well, your broodstock didn't produce good broodstock, yes, that's intentional. We are not selling animals to produce broodstock. We are selling animals to produce great results for farmers. نکته بسیار بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشید، خیلی ها انتظار دارن که وقتی سی پی مولدی میفروشه میگن بعد شما مولدهای بعدی ازش در نمیاد. ما اصلا قرار نیست به شما مولد بفروشیم که بعداً بتونید باش مولد سازی بکنید. ما مولدی به شما میفروشیم که نتیجهش برای مزرعه دار خوب باشه، یعنی لاروی تولید بشه که لارو بره توی مزرعه و نتیجه بهتری گرفته بشه.
کار ما در نهایت به مزرعه دار داریم نگاه میکنیم، نه به مرکز تکثیر. پس بنابراین ما مولدی باید تولید بکنیم که مزرعه دار بتونه سود بهتری بکنه و در نهایتش تکثیر شه. Now, Kuniran talked about the importance of biosecurity. In today's world, biosecurity is everything. And for you to have a biosecure system, you must start out with an SPF animal that is clean of all pathogens and has the proper tolerance. و دیدید که تو سخنرانی قبلی آقای نیران صحبت کرد راجع به بیوسکیوریتی و امنیت زیستی که خیلی خیلی مهمه برای اینکه کار بتونه انجام بشه. و یکی از مباحثی هم که بود بحث لارو سالم بود که برای اینکه ما بتونیم بیوسکیوریتی رو رعایت بکنیم باید یک لارو سالم بدیم و در واقع لارو SPF، لاروی که عاری از بیماری هستش، به شما تقدیم. Now, many people will sell what they call SPF, but they're not really SPF. A PCR test does not make SPF. The only thing that makes SPF is having a nucleus breeding center with a history of surveillance over many, many years of being disease-free. PCR tests are not appropriate for labeling an animal SPF. It must come from a certified, recognized SPF breeding. Nucleus breeding. Sorry, Mr. Dawudi. Are we back on? Yeah. Somebody didn't mute the mic. Okay, so the translator is here, Mr. Haji. I think everybody muted everybody now. Yeah, now I'm mute. Can you hear me? Yeah, you're fine. So if you go ahead Okay, and explain repeat this, and we'll go on. Okay, repeat again. Oh, you want me to go again? Okay, Please repeat. Okay, the main thing is SPF is needed for biosecurity. SPF is not a PCR test. It's buying animals from a recognized certified nucleus breeding center that has years and years of pathogen-free status. خیلی ها راجع به وقتی ما ایمنی زیستی صحبت میکنیم و میگیم که در واقع یک لارو سالم داشته باشیم، راجع به چیزی صحبت میکنن که در واقع تست PCR-ش منفی باشه. نه، ما وقتی SPF میگیم که در مرکزی مثل اون قسمت کاراش انجام شده و در واقع سالها روی اون کار شده باشه و بعداً مطمئن بشیم که این یک میگوی SPF، اگر درست فهمیده باشم. And I illustrate that with this graph here. This is the history of Thai farming and failure rates from white spot on Thai farms. Back in 2001, all animals were PCR'd. There was no SPF, and yet there's still a 30% failure rate. After we introduced SPF in 2003, the failure rate drops down to 5%. میگه همینجور که شما نگاه میکنید در تایلند اول کار که ما شروع نکرده بودیم SPF ها درصد میگوهایی که به وایت اسپات مبتلا میشدن خب زیاد بود، ولی بعد از سال 2003 میبینید که مرتب با معرفی SPF هایی که اومد سیر بیماری کمتر شد. Now, I've been asked, do we do SPF in more than one location? The only thing CP does is certified SPF. As a person, I will never, ever do anything but SPF. So you will never, ever from me or from CP purchase anything but a certified SPF animal. Sorry, again? CP only does certified SPF. We do not do any other type of animal other than specific pathogen-free shrimp. چیزی که هست در CP ما فقط SPF داریم به شما ارائه میدیم، هیچ چیز دیگری غیر از SPF ما از CP نمیدیم. آقای حاجی زاده لطفاً تصویرتون رو خاموش کنید. Now there's no question that CPF puts more investment in the development of shrimp stocks than any other company in the world. And it takes multiple facilities to do this. So it's not just one location. We have many, many locations. ما برای اینکه این SPF رو تولید بکنیم در موقعیت‌های مختلف، جاهای مختلف کار میکنیم تا بتونیم پیشرفت ژنتیکی در اینا داشته باشیم.
Now for white shrimp, for nucleus breeding, we have three main centers, 1, 2, and 3. We have one here for Penaeus monodon. برای اینکه ما اون مرکز NBC مون رو اداره بکنیم از جاهای مختلفی داریم مولد خودمون رو تامین میکنیم که یکی از جاهاش همین قسمتی که تو تصویر نشون دادم. Then these green dots are broodstock multiplication. That's where the animals are moved from the genetic development center. Sorry, some microphone is on and some extra voices come. Mr. Mati, can you see who's on and mute it? Yeah, I will mute them, but not Okay. all. All right. So as I was saying, the green dots are where we multiply broodstock. It's the same biosecure systems as we have in the nucleus. در قسمت سبز باز میبینی که ما جاهایی هستش که مزرعی داریم که میتونیم برودستاکامنا اونجا تولید بکنیم. And what you'll find unique to CP is our extensive work with disease tolerance and challenge building in the broodstock. So we have one center here, and we actually have a second center here now for disease development. برای اینکه ما بتونیم باز به اجرای بهتری داشته باشیم، مولدهایی که داریم رو از جاهای مختلفی تهیه کردیم. Now, many people say they have genetic improvement programs, breeding programs. But the definition of a breeding program is to be able to show a pedigree. This is our pedigree, one of our pedigrees from one of our nucleus breeding. Each color represents a different founding population. So we have 1, 2, 3, 4, 5 different founding populations in this particular nucleus. یکی از خیلی جاها ممکنه صحبت بکنن که ما برنامه ژنتیکی داریم و بعد اونجور داریم کار میکنیم، ولی یکی از الزامات این داشتن شجره‌نامه‌ای است که برنامه اصلاح نژادی رو معرفی میکنه. این تصویری که میبینید برنامه شجره‌نامه مولدهایی که ما تولید کردیم، همونجور که در تصویر مشاهده میکنید از نسل‌های مختلف، از سورس‌های مختلف، نسل اول از سورس‌های مختلف تهیه شده و بعد شجره‌نامه تهیه شده طوری که ما بتونیم مسیر ژنتیکی رو بتونیم کنترل بکنیم. Now, having a pedigree allows us to control inbreeding perfectly because I can go to any of these animals and give you the inbreeding coefficient. So we're very careful to not increase inbreeding to the point that it's going to affect performance. داشتن شجره‌نامه به شما کمک میکنه که بتونیم از میزان و بروز همخونی جلوگیری بکنیم. به خاطر اینکه وقتی شما شجره‌نامه دارید میدونید که هر نتاج یا هر در واقع نسل بعدی که به وجود میاد پدر مادرش کی بودن، چه جوری بوده و چند درصد همخونی دارن و بدین وسیله ما میتونیم از ازدیاد و تجمع همخونی در نسل‌های بعدی جلوگیری بکنیم. Final point, if somebody comes and says they have a genetic breeding program, all you have to do to validate that they have a breeding program is ask to see their pedigree. If they have no pedigree, they have no breeding program. ممکنه بعضیا بیان ادعا بکنن که ما برنامه ژنتیکی داریم و نمیدونم اینا و مگاهایی که داریم SBF و این چیزا. در این صورت اولین چیزی که ازشون درخواست میکنیم بگی شجره‌نامه‌شو ببینم. شجره‌نامه‌ای که تاریخچه وراثتی که داره رو ما ببینیم، بدونیم که شما برنامه‌ای که روش کار کردید تا الان چی هستش. Now, a nucleus breeding program for SPF, one of the bases is constant surveillance for all of the pathogens that you're concerned with. At CP, we're concerned with all of the pathogens that we know are in Thailand, not just OIE pathogens, but یکی از اهداف اصلی که در این مرکز NBC هستش که ما در واقع داریم روش کار میکنیم، ما نباید فقط تمرکز بکنیم بر اون بیماری هایی که OIE یا مرکز دامپزشکی جهانی داره میگه. ما بر روی تمام بیماری هایی که امکان داره وجود داره داشته باشه و در آینده امکان داره که بروز بکنه، ما روی تمام اون بیماری ها کار کنیم. So this shows a accumulation of all the PCR tests we've done on all the different life stages in a nucleus breeding, one of our centers from 2013 to 2021. As you can see, there's no positives, and we're testing from IHHN, IMNV, TSV, WSSV, YHV, yellowhead, EHP, EMS,
NHP, we got DIVS, the DIV, SHIV, CMNV, HPV, BP, MBV, MRNV, and if there's any other pathogen, it will be put on the list that we do constant surveillance in the actual nucleus breeding. And to stay nucleus, it must continue to be 0 positives. همچون که در اینجا می‌بینید ما برای در طی سالهای مختلف از سال 2003 تا این سالی که الان 2021 که می‌بینیم ما مرتب تست‌های PCR داشتیم و برای بیماری‌های مختلف و همه اونها منفی بودن و درصد پوزیتیو یا مثبتش تو ستون آخر می‌بینید همه 0 بودن که تونستیم تا به اینجا برسیم. برای بیماری‌های مختلفی از جمله وایت اسپات، TSV، HIV، یلو هد، دیوی و همه این بیماری HPV و همه حتی MBV و بیماری‌هایی که در اینجا می‌بینید برای تمام اینا مستند دارن و تمام اینا 0 شده. And again, what defines nucleus breeding is we're testing the facility and not the individual animals. A lot of people will be testing individual animals and they'll call that SPF. That makes mistakes. But if you are testing facilities year after year and there's no pathogen in the facility, you can be assured that the shrimp that you are purchasing has no pathogen. You means that you did not test it individually or you tested individually? These are individual tests, but as a collective population over time. So if you don't have a program like this and you're just taking an animal and testing it, then you're dealing with statistics that you could be making a mistake. When you're testing the facility year after year, multiple times, and there's no positives, you know that your facility is clean, and therefore all animals in the facility are clean. شما میگه که ممکنه جاهای دیگه ادعا بکنن که ما باز اینا رو تست کردیم دونه دونه مثلا یا بعضی از موردی اینا رو تست کردن و مشکل نشه. ما اونقدر به اندازه کافی تجهیزات و وسایل داریم و بعد ما به صورت عمده غیر از اینکه تک تک باشه برنامه گروهی برای همه نسل ها داریم و به طور مرتب و با برنامه و با مستند تمام اینا آزمایش شده و نتایجش موجود هست. Now, for us to export, we have to be recognized by the government of Thailand, the Thai Department of Fisheries, as being certified disease-free site. And so twice a year, they will come in and make thorough PCR testing and evaluate biosecurity measures to issue the license for export. Here I show some of their testing for one of those licenses. Again, they're testing 8 viruses. And again, if you become positive on any of their tests, you lose your license to export. می‌بینید که اینجا دولت تایلند اومده به اینا گواهی سلامت برای تمام عوامل بیماری‌زای مهم اقتصادی صادر کرده و میگه که شما وقتی که دولت میاد به شما یک چنین گواهی رو میده اولا که زیر نظر اون هستین بعدم هر 2 سال یک بار مرتب میاد چک میکنه و اگر هر موردی داشته باشیم اون گواهی از اعتبار میفته ولی شما می‌بینید من گواهی برای شما گذاشتم و بعد کاملا این گواهی معتبر هستش. Now, again, nucleus breeding have the highest level of biosecurity. So to ensure that all of our nucleus and multiplication centers are inland, they're not on the coast where we pump water. So we basically have all the water contained and it's been on these sites for years and years. So it's a completely closed system. می‌بینید که مرکز در واقع MBC ما که حالا اونجا هستش یک جایی هستش که اصلا دور از دریاست و یک سیستم کاملا بسته داره و نمیتونه آلوده بشه. همه چیز تحت کنترل ماست. ما اینا رو کنار ساحل نساختیم که بیاد از آب دریا یا از جاهای دیگه بخواد آلوده بشه و تمام ورود و خروج آب تحت کنترل ماست و مطمئنیم بابت اینکه آلودگی نمیتونه وارد بشه. Now, many people think only Hawaii can do SPF because they're an island. Well, we're an island too. We're an inland island. So we're surrounded by rice paddies. Hawaii may be surrounded by Pacific Ocean, but we are also an island. So our broodstock SPF is just as SPF as anything out of the state of Hawaii.
خیلی از جاها باز ادعا میکنن که ما هم تونستیم مثلا چون تو جزیره هستیم و به جایی دسترسی نداریم ما میتونیم SPF تولید بکنیم، ولی فقط صرفا این نیست. الان باز توضیح خواهم داد. So here are some pictures from indoor raceways where we grow the broodstock. They're grown in like flock. There's no water exchange. The water that starts the cycle is highly disinfected, and it's completely closed. الان تصاویر میبینید که از داخل مرکز برای شما فرستادیم و میبینید که ما اینجا هیچ تعویض آبی نداریم، تبادل نداریم به بیرون و آب از داخل و آب کاملا ضد عفونی میشه قبل از اینکه میاد و مطمئنیم که هیچ عامل بیماریزایی داخلش نیست. So to review, SPF is from a highly surveilled facility that is completely closed with the highest level of biosecurity that is possible. And it is the facility that is clean so that all animals within that facility are clean. میبینید که اینجا ما با بهترین امکاناتی که میتونه باشه داریم این مرکز رو اداره میکنیم و همه چیز تمیز و بهداشتی هست و بنابراین در بالاترین سطح از بهداشت قرار داره. Now let's switch to genetics. Once we have clean, healthy broodstock, we can now improve them through selective breeding. حالا برگردیم به بحث ژنتیک. ما اومدیم با انتخاب در واقع برنامه اصلاح نژادی که داریم میریم به سمت جایی که هم میگوی سالم‌تر داشته باشیم هم رشد و پرفورمنس بهتری داشته باشیم. Now, as I said, CP white shrimp are different than any other white shrimp in the world. They probably are close to their own species right now. Here we see a farmer shrimp that he raised in Malaysia 4 years ago. This shrimp is 160 grams. He grew it in 170 days. You will not find even wild Van Ammie this size. اینجا یکی از نمونه‌هایی هست که شما می‌بینید در اندونزی اگر گفت اشتباه نکنم یا مالزی پرورش‌دهنده‌ای در واقع تونسته پرورش بده که 160 گرم میگو است. شاید شما تو طبیعت هم نتونید همچین میگویی پیدا بکنید. Now, CP, we're known for our fast growth, but believe me, I understand if the shrimp dies, it doesn't grow fast. So we'll talk about keeping them alive later. But the growth rates, if you are providing good conditions like Kun Niran talked about, good feed, good pond environment, proper management, you can get very high growth rates. We started out in 2003 with our program. These are the original founders. Our ADG was about 0.25. It took 140 days to reach a size of 25 grams. We improved rapidly up to the point here where we're growing 1 gram a day. And this is not at low density. This is at high density. Then you see that we kind of stagnated as we got into the era of EMS, and we changed the breeding program for more tolerance. So we actually decreased, and now we're increasing our growth rates again as we've increased our tolerance in these animals. خب می‌بینید که ما حالا سویه‌های مختلفی از وانامیا داریم و اون چیزی که به ایران فرستادیم و کانگ بهش میگیم اون چیزی که قبلا هم ما شروع ما بوده و 0.3 گرم در روز ما رشد داشتیم در ابتدای کاری که داشتیم شروع می‌کردیم حدودای سال 2003. ولی در سال 2013 می‌بینید که 1 گرم در روز ما رشد داشتیم و داشتیم این رشد رو ادامه میدادیم تا اینکه بیماری ها اومد و ما برنامه اصلاح نژادیمون رو تغییر دادیم که هم رشد بهتری داشته باشیم هم در واقع درصد بقای بالاتری و این چیزی که الان هست می‌بینید که درصد رشد و درصد بقا همزمان با هم دیگه چقدر میتونه. و دیگه نکته مهمتر این که در سال 2016 که 1 گرمه با تراکم خیلی بیشتر این رشد داریم. Now, these are under absolutely perfect conditions. We maintain the temperature absolutely around 31 degrees. We absolutely have clean water, clean tanks, the best feeds. So don't expect 1 gram a day in a pond. میگه اینجا که ما تمام شرایط اینجا براش
مهیا کردیم، یعنی آب همون 30 تا 31 درجه، بیشتر نه بیشتر نه کمتر یا بقیه چیزا. و اگر حالا اون قسمت قبل من فراموش کردم اینو اضافه کنم، میگه اگر شما بتونید مدیریت و شرایطتون رو بتونید بهبود بخشید، شما هم خیلی راحت با همین میتونید به این اعداد برسید. ولی در این قسمت میگن که ما همه اون شرایط رو براش فراهم کردیم، 30 تا 31 درجه آب و اکسیژن و بقیه چیزا رو فراهم کردیم تا تونستیم به این نتیجه برسیم. Now, as a farmer, if you can achieve anywhere from 0.3 to 0.45, 0.5 ADG, you've done a very good job. و حالا اگر که شما فکر کنید که یک پرورش دهنده از 0.3 گرم در روز به 0.5 گرم برسه، خب کارش رو خوب انجام داده. Now, of course, as I said, if they die, they don't grow fast. So we've had to also concern ourselves with creating higher tolerance or disease against certain diseases and pond robustness in the animal. حالا میگه اگر شما رشد خیلی خوبی داشته باشید ولی درصد بقا نداشته باشید، خب میگو میمیره، حالا اون فایده نداره. ما اومدیم همزمان بر روی مقاومت نسبت به بیماری ها و رشد هر دوتا با هم کار کردیم، جوری که حالا میبینید که الان توضیح میدن اعداد. Now, our first challenge with Tower virus, and that happened early in 2004 when we first started the program. So we had to direct the program to creating more tolerance to TSV. We went from 60% tolerance to greater than 95% tolerance. And today there is no TSV. در سال 2004 بیماری TSV شایع شد و ما برنامه اصلاح نژادی ما روی اون تنظیم کردیم و میبینید که ما تحمل نسبت به این بیماری رو از 60% به 95% با برنامه اصلاح نژادی که داشتیم رسوندیم. And then when EMS hit, we had another issue. So our animals were surviving at about 40%. Since then, we've increased the survival up to around 85, going on to 90% survival against an EMS challenge. و بعد برنامه بعدی که برای EMS ما میزان مقاومت رو از 40% به 85% در طی برنامه اصلاح نژادی که داشتیم و در نمودار میتونید ببینید رسوندیم. And the latest has been white spot that we've worked on. So if we look at our normal population of white shrimp, we get about a 47% survival against white spot. But with our new improved, more tolerant strains, we're up to 88, maybe 90% survival against white spot. و میبینید که ما قبلا متوسط مقاومت نسبت به بیماری وایت اسپات 47% بوده، امروز به نزدیک 90% یعنی 88% ما رسوندیم. Now I'm going to run through this really quick. Again, this is just a rehash that genetics and health are two separate things. Health is basically represented by our SPF shrimp and genetics is represented by our tolerance. But when people are selling shrimp out of the pond, we call that APE, all pathogen exposed shrimp. And you don't know what pathogens you may be putting in your pond if you're using an APE type of shrimp. Yes, they may appear to be more tolerant, but they carry unknown risk. Repeat again, please, this section again. Okay, so basically, we need to separate the terms genetics and health. Health represents SPF, specific pathogen free. Genetics is our work on creating tolerant strains of shrimp to different viruses. ما دو تا لغت رو باید از هم جدا بکنیم، سلامت و ژنتیک. اگر SPF باشه میگو سالمه، ولی ژنتیک اون چیزیه که مقاوم نسبت به بیماری ها هستش. این دو تا لغت رو از هم جدا بکنیم. And again, the takeaway, only genuine SPF guarantees freedom of pathogens. Genuine SPF must come from a recognized nucleus breeding center. لغت SPF در واقع تضمین میکنه که آری از بیماریه که باید از یک مرکز NBC بیرون اومده باشه. Okay, so I'm going to try to give some examples of terms that are often used in the industry today. Again, SPF, we've discussed SPR and SPT. سه تا لغت رو میخوایم برای شما بیشتر توضیح بدیم، SPF, SPR و SPT. Too many people confuse SPF with genetics. SPF only refers to the health status. It only refers to the shrimp
is free of pathogens. خیلی ها SPF رو فکر میکنن که میگویی که روش اصلاح ژنتیکی انجام شده. نه، SPF در واقع میگویی هست که سلامت خیلی زیاد داره و عاری از بیماری هستش، بیماری همراه خودش نداره. SPR, pathogen resistant, is a genetic characteristic. It has nothing to do with the health status. SPR در واقع مقاوم نسبت به بیماری هست و این میگویی هست که از نظر ژنتیکی روی اون کار شده تا بتونه نسبت به بیماری های خاصی مقاوم باشه. So a shrimp can be both SPF and SPR. If a shrimp is free, certified of pathogens and a nucleus breeding, you can then add the genetics to make it resistant. So you can have SPF SPR shrimp. ببینید حالا شما میتونید که میگویی داشته باشید که همزمان SPF و SPR باشه. SPF باشه که تو یک مرکز NBC اومده باشه بیرون و بعد روش کار ژنتیکی هم همزمان انجام شده باشه و بتونه SPR باشه. Now in commercial aquaculture, we have no SPR. What we have is specific pathogen tolerant shrimp. در واقع در مقیاس تجاری ما میگوی SPR نداریم. میگویی که داریم SPT هستش. میگویی که تحمل بیماری رو داره بهش میگن SPT. The difference is a tolerant shrimp will get infected. So it will carry the pathogen, but it does not express the disease. So it appears to be healthy. تفاوتش اینه که وقتی ما میگیم SPT به این معنی نیست که میگو مبتلا نمیشه، یعنی آلوده ممکنه به ویروس بشه ولی عوامل و بروز بیماری انجام نمیده. در واقع میتونه ناقل باشه ولی خود میگو بیمار نیست و حتی اگر در معرض ویروس قرار بگیره نسبت به اون ویروس تحمل میکنه و مرگ و میر نشون نمیده. And this is the problem with pond reared. You're finding SPT shrimp that carry viruses and disease, and you don't know it because they appear healthy. But in another lifetime, they may trigger a disease episode. و این مشکلیه که اگر شما فقط برید و میگو SPT بخرید و SPF نباشه میگو سالمه ولی خودش ناقل بیماری میتونه باشه و این برای شما ممکنه خطرناک باشه. Now, I'm going to try to demonstrate this with some graphs. So here is your survival. It starts out at 100%. We expose the white spot here. We're at 27 degrees. And with normal stocks that are not tolerant, you start getting mortality almost immediately at day 2 or 3. And then here's tolerance. Okay, so tolerance starts at 40%. But if I drop it to 24 degrees, I can break that tolerance down and you can go to 0. الان بیام یکی بیام یه چند تا نمودار با هم ببینیم. ببینید ما اومدیم یه تعداد میگو رو در معرض بیماری وایت اسپات قرار دادیم و اول که خب 100% در نظر بگیریم اونا رو تو 27 درجه در معرض ویروس قرار دادیم. میبینید که اینا اومدن پایین و مرگ و میر شروع شد و هول و هوش 40% بازماندگی داشتن. اما اگر همین کار رو ما تکرار بکنیم در دمای 25 درجه اون موقع میبینیم که درصد مرگ و میر متفاوته. Okay, so now let's add a tolerant shrimp. So here is our normal non-tolerant shrimp. Now I'm going to take an Ecuadorian tolerant shrimp that they say is they call it white spot resistant. It's white spot tolerant. It carries white spot, but it doesn't cause disease. So at 27 degrees, we can see there's almost no mortality out to day 12. But if we drop the temperature, mortality will start again. So tolerance can always be broken down. We're talking about tolerance under certain conditions, but under other conditions, the shrimp may break down and you still may get disease. نکته خیلی جالبی رو دارن اشاره میکنن. میگه شما اون میگوی SPRی که اکوادور میگه ما داریم و نسبت به بیماری ها مقاومه، ما همونا رو آوردیم و بعد در معرض وایت اسپات گذاشتیم. میبینی که در اول کار مرگ و میری نداشتن تو دمای 27 درجه و بعد مثلا فرض کنیم بعد به مرور زمان یه مقداری مرگ و میر داشتن که خیلی زیاد نبود. ولی اگر همون میگوها رو بیایم در دمای 24 درجه قرار بدیم میبینید که چقدر سرعت
سرعت مرگ و میرشون بیشتر میشه. پس بنابراین میگوی SPR هم در همه شرایط SPR نیست. And now let's add a resistant shrimp in. So the red line is the resistant shrimp. And in commercial use, I know of no resistance. I know of a couple of experimental lines of resistant shrimp. And what you find is there are some genes that make them resistant, but they're not in all of the shrimp. So in this particular population, 50% of the shrimp carry the resistant gene, but the other ones are non-resistant or tolerant. So you get the loss. And then once you hit resistant genes or the resistant shrimp, there's no more losses. These are totally resistant. There's no infection. But as a population, you're still losing 50% of the animals because they don't carry the resistant gene. اینجا حالا تفاوت این میگوی مقاوم رو دارم میگن، شاید اون قبلیه رو من اشتباه گفتم، یعنی درست نگفتم. میگویی بود که بهش APE میگن و در معرض تمام بیماری ها قرار گرفته بود که بیشتر تو اکوادور کار میشه. اما اگر میگویی که از لحاظ ژنتیکی روی این کار شده رو بیایم و در معرض همون آزمایش بذاریم، میبینیم که وقتی که از روی ژنتیک باش کار شده تو دماهای مختلف باز مقاومت خودش رو حفظ میکنه و میتونه باز مقاوم باشه. So in all the shrimp we talk about, we're talking about tolerance. We're not talking about resistance. And that would be true of anybody else in the world today. The shrimp can become infected. They just may not die under certain conditions. Sorry, again? I'm just, again, reemphasizing all shrimp today, we're going to talk about tolerance and not resistance, because resistance does not happen in commercial stocks. Yeah. و الان میگن که ما راجع به میگوی مقاوم خیلی صحبت نمی کنیم و اون چیزی که توی در واقع دسترس هست این میگوهایی هست که الان میبینیم SPF. Now SPF has a bad name because people think that it's weak, that it dies. And APE, or all pathogen exposed, is strong. And so when EMS hit, you probably are aware of this, Thailand, Southeast Asia had big problems. And the people in South America were blaming our SPF on these problems. And they started sending their APE, all pathogen exposed shrimp, to Asia. اینجا میگه که یک در واقع سوء تفاهمی راجع به میگوهای SPF به وجود اومده و فکر میکردن که میگوی SPF ضعیفه و میگوهایی که APE بهش میگیم، یعنی در معرض تمام بیماری ها قرار گرفتن، اونا قوی هستن. بنابراین وقتی که در تایلند بیماری EMS اومد و اینا مردن، از اکوادور میگوی APE فرستادن به تایلند. So we tested 3 different populations of ape in Thailand under carefully controlled conditions. And then this represents our SPF stock and another SPF super improved stock. So with EMS challenge, one ape gave only 21% survival. Another was 60, another was 55, but the SPF did as well or better in survival against EMS. ما اومدیم میگوهایی که APE بود و نسل اول و دوم و سوم، یعنی 3 تا سورس مختلف رو آوردیم در معرض بیماری EMS قرار دادیم و میبینید که یکیش 21% بقا داشت، یکی 60%، یکی 55%. SPF و SPF پلاس رو که گذاشتیم 62 و 78% بقا داشت. But where ape cannot compare to CP SPF is in the growth rates and the size of the shrimp you harvest. So we have a 35-day and an 80-day grow out. And you can see on the 80-day grow out, ape was 17, 15, and 13 grams. Same conditions, the CP SPF was 30 grams. So about, in terms of tolerance, they're about the same, but in terms of growth rate, there's no comparison. باز ما اومدیم اینا رو تو معرض یک آزمایش دیگه قرار دادیم و بعد در دوره 35 روزه و در دوره 80 روزه با هم دیگه مقایسه کردیم از لحاظ در واقع وزنی که به دست آوردن و می‌بینیم که میگوهای SPF و SPF پلاس به 29.6 گرم رسیدن در مدت 80 روز، ولی میگوهایی که APA بودن وزن خیلی پایینتری به دست آوردن. Now, one thing that people don't understand is that ape and tolerant shrimp really only work well in low stress environments like what I call the Latin model. These are basically
ponds that are stocked less than 20 or 30 per square meter. And just to prove that or show that, CP has a farm in Brazil. We have two parts of the farm. One is low density, Ecuadorian type style. One is more intensive, which would be Asian style. We do not have access to SPF PLs in Brazil. So we're stocking the same PLs from the same hatchery on two farms. In the low density farm, there's no disease. We get high survival. But on the high density farm, we get the disease IMNV, EHP, and we get some other diseases. Because it's not an SPF stock, we're actually adding pathogens into a high stress environment and you get disease. نکته که اینجا باید بهش اشاره بکنیم، میگوهایی که بهش میگن APE و در معرض تمام بیماری هستن، فقط در شرایطی که استرس بسیار کمی هست، مثل مدلی که ما بهش میگیم مدل آمریکای لاتین، اون موقع است که خوب عمل میکنه. ولی در شرایطی که شما شرایطی نداری که تمام شرط محیطی بتونید کنترل بکنید، اون موقع نمیتونه خوب عمل کنه. برای همین ما اومدیم خودمون یک آزمایشی انجام دادیم در تایلند. اومدیم یک تعدادی از استخرها رو به مدل آمریکای لاتین که اونا 20 قطعه در متر مربع میریزن، ما اومدیم با تراکم بسیار پایین ریختیم و همون لاروا از همون حشری آوردیم و با شرایط پرتراکم ریختیم. تو مزرعه‌ای که ما کم تراکم ریخته بودیم هیچ بیماری بروز نکرد، ولی در اون یکی مزرعه‌ای که پرتراکم کرده بود و مدل آسیایی بودیم و اینا، دیدیم که EHP و IMNV کاملا اومد و بیماری بروز کرد. چرا؟ چون در اینجا در شرایط پرتراکم ما استرس داریم و استرس زمینه ساز بروز بیماریه. So non-SPF shrimp are suitable, non-SPF tolerant for large low density situations. But if you're running higher densities, greater than 30, 35, you really need to stick with an SPF shrimp. بنابراین اگر که شما در شرایطی که استرس زیادی ندارید بخواید کار بکنید، شاید میگوی نان SPF، میگوی که SPF هم نیست برای شما بتونه جا بده. ولی در شرایط پرتراکم که در واقع استرس زا هستش، شما حتما نیاز به میگوی SPF دارید. So now the question is, because CP, we've developed two main strains of shrimp. One we call our turbo. That's the original main commercial strain that's fast growth. And then the second strain we call Kong. And that one is developed to be white spot tolerant under lower stress conditions. So the best use of the, okay, go ahead. Sorry. میگه حالا ما کدوم میگو رو استفاده بکنیم. ما اومدیم توی تایلند تو هم مرکز CP دو نوع میگو تولید کردیم. یه میگو توربو که سرعت رشدش خیلی زیاده و در واقع به سرعت رشد میکنه. یک میگویی هم که خیلی مقاوم هستش نسبت به بیماری وایت اسپات. Okay. So the best use of turbo is if you have higher densities greater than 40 per meter square and have some basic pond biosecurity for white spot EMS. The turbo will perform the best. If you do not have pond biosecurity and you're stocking densities of less than 40 per meter square, the CP Kong is probably your best shrimp to stock. اوکی. ببینید دیگه اینجا الان ما میتونیم به شما بگیم اگر که تراکم شما در واقع میخواد بالای 40 تا در متر مربع باشه، میتونید از توربو استفاده کنید به شرط اینکه تمام قوانین بیوسکیوریتی رو رعایت بکنید و یک محیط امن برای میگو فراهم بکنید. اون موقع میتونید یک تولید خیلی بالا با سرعت رشد خیلی بالا داشته باشید. اما در شرایطی که زیر 40 تا میخواید بریزید، یعنی بخواید از میگوی کنگ یا مقاوم نسبت به بیماری استفاده بکنید، حتما باید زیر 40 قطعه در متر مربع باشه و بتونید که برای بیماری وایت اسپات و بقیه هم باز یک شرایط نسبی بیوسکیوریتی رو فراهم بکنید. This year we supplied CP Kong to Iran because we felt that this was a better shrimp to start with, as it has higher tolerance and more pond robustness than does the turbo, which requires optimal culture conditions. ما برای امسال میگوی کنگو برای ایران پیشنهاد کردیم و فرستادیم که به خاطر اینکه در سال اول که میخوان کار بکنن بتونن با شرایط بعدی که سالهای قبل داشتن تولید خوبی رو داشته باشن. And I just show this to show the improvements we've made in turbo. So turbo
is the blue line. So this is the original turbo. And today the turbo has a growth curve of like this. So at 140 days, we were at 25 grams. Now at 140 days, you would be up to 80 grams or 85 grams. میبینید که ما شرایط در واقع بعد از اصلاح نژادی چه تغییرات اصلاح نژادی ببخشید میبینیم که بعد از کارهای اصلاح نژادی که دادیم سرعت رشدمون چقدر تغییر کرده که حتی میتونیم به 60 گرم هم برسیم. So this shows the development of Kong, the white spot tolerant line. So this is the white spot tolerance here. This is Kong. So white spot, it infects, but it does not replicate. It stays low level in the shrimp, so they don't die. Shrimp die when this level gets 10 to the 6th, 10 to the 7th. When it stays at 10 to the 3, the shrimp appear healthy. اینجا می‌بینیم ما می‌خوایم از نظر ژنتیکی تفاوت تا نشون بدیم. در مگوی کون که در واقع مقاوم هستش به نسبت به بیماری وایت اسپات، مقدار دی ان ای وایت اسپات ممکنه بیاد ولی قدرت بازسازی و تکثیر نداره، چون مقدارش از توان 3 در واقع کمتره. ولی در حالت‌هایی که غیر مگوی کونگ هستن می‌بینیم که در واقع این سرعت تکثیر بیماری بیشتره و در نتیجه بازماندگیش میاد پایین‌تر. So again, this is the CP turbo. It dies very fast because it raises the level of white spot very quickly. The ram or the Kong shrimp does not increase the level of white spot, so it does not die. اینجا می‌بینید مقایسه اون نوع قبلی و با مگوی کونگ که آبی کونگ و حتی با اینکه در معرض تماس با وایت اسپات هستش ولی میتونه که مقاوم باشه و درصد بقاش بالاتر باشه و نمیره. Now, if we look at the growth rate, there's a compromise here. On the growth rate, this is the day of culture, 40, 80, 120, 160. We're looking at blue is turbo, so that's the fastest growing. The Kong is the red, so that's a little bit slower than the turbo, but it's still much better than Ecuadorian ape. So you got a nice compromise between more robustness and growth rates. تو اون گراف قبلی هم اون قرمزه در واقع مگوی توربو بود که من حالا درست نشنیدم. اینجا میاد یه 3 تا مگو رو با هم مقایسه میکنیم، مگوی توربو، مگوی کونگ که همین که به ایران اومده و مگوی اکوادوریانی که در معرض تمام بیماری هست. شما میبینید که مگوی توربو سرعت رشدش چقدر بالاست، تو 40 روز، 80 روز، 120 روز و 160 روز. مگوی کانگ که در واقع مقاوم به بیماری هست سرعت رشدش به اون نمیرسه، ولی همچنان در مقایسه با مگویی که از اکوادور میاد خیلی رشدش بهتر هست. Okay, now we're going to switch gears because farmers don't buy broodstock. Hatcheries buy broodstock. Farmers buy post larvae, and we guarantee we supply a healthy, highly improved animal to hatcheries, but it's up to the hatchery to maintain that status to the farmer. So when we started this program in Thailand, we had to renovate all of the hatcheries in Thailand so that they produced those high quality post larvae from the SPF broodstock. کاری که ما داریم میکنیم، ما مولد میفروشیم به مراکز تکثیر و در واقع مراکز تکثیر پست لارو میفروشن به مزرعه دار و پرورش دهنده و چیزی که ما داریم در واقع این کاری که داریم انجام میدیم دادن یک مولد خوبه. بقیهش خیلیش بستگی داره که مرکز تکثیر روی اون چجوری کار بکنه تا بتونه یک پست لارو سالم و خوب و تحویل مزرعه دار بده. Now, just as an example, I sell these broodstock into a Chinese hatchery, into a Vietnamese hatchery. They get the same broodstock as a CP hatchery or other hatcheries, but some hatcheries will feed infected feeds, or they won't disinfect their water, and the broodstock quickly become infected with EHP or EMS. In some cases, they get infected with white spot, and therefore the PLs that they sell carry these pathogens to the farm. And those farms do not do well because the hatchery failed in maintaining the high health condition. اینجا میخوام براتون یه مثالی بزنم که ما اومدیم مولد رو به یک هچری
چینی که در ویتنامه و با متد چینی در واقع مدیریت میشه فروختیم. خب اونا اومدن غذای آلوده استفاده کردن و ضد عفونی مناسبی انجام ندادن روی کارهایی که داشتن و انجام دادن، در نتیجه مبتلا به بیماری شد و بیماری از طریق پستاپ توی مزرعه برد و منتقل کرد. One thing that we found important in maintaining that high health is modularizing the hatcheries, because we can now run the hatchery all the time with consistent quality of post larvae. So we'll be running one section and cleaning one section, and by rotating sections, we can maintain a very high level of PL quality. ما الان میخوام بگیم که در واقع هچری های مدرن هچری هایی هستند که مراکز تکثیری هستند که برنامه دارن برای کارشون و اگر برنامه داشته باشن و کارشون روی اصول داشته باشه میتونن پست لارو خیلی خوبی رو تحویل مزارع بدن. Besides the modularization, so we can keep things clean, we also have very high standards on disinfection. So at CP, we'll use ozone, we'll use chlorine, we'll use cartridge filters. We will sterilize the air with UV filters. But again, we take all the steps necessary to keep pathogens out of the hatchery so that the PLs that are sold to the farmer are also pathogen free. برای ضد عفونی کردن آب و هوا میبینید که ما در واقع روش‌های مختلفی داریم و در CP ما هم از اوزون استفاده میکنیم، هم از اشعه ماورابنفش، هم از کلور و همه روش‌هایی که مؤثر هست و میتونیم که حتی هاگ انگل‌ها و پارازیت‌ها رو از بین ببریم و قارچ‌ها رو بتونیم از بین ببریم و از فیلتر کارتریج استفاده میکنیم تا بتونیم یک آب سالم داشته باشیم در مرکز تکثیرمون. Now, maturation is key to this because it's very easy to infect the broodstock in a poorly run maturation. You have to have clean feeds. So we'll use dry feed, which of course is going to be clean, but if we're using a live or a fresh feed, we have to know that it comes from a source that is clean. برای قسمت maturation یا در واقع جایی که تولید تخم ناپلی میخوایم بکنیم اونجا خیلی حساس هستش که میتونه خیلی عامل بیماری راحت انتقال پیدا بکنه. ما میایم که از غذاهایی که استفاده میکنیم، غذامون خیلی مهمه که چه موقع بیایم از غذای خشک و پلت استفاده کنیم و اگر ما میخوایم از غذای تر مثل پولیکت یا کرم خونی استفاده بکنیم خیلی مهمه که این کرم از کجا اومده و منشأ این کرم کجا بوده. The biggest risk are live feeds such as polychaetes or mollusks, filter feeders. So we don't use any filter feeders in CP hatcheries. We use polychaetes, which are cultured and we know are clean, and then we use the maturation diet and we will use squid. غذایی که برای مولد استفاده میکنیم خب عمدتاً کرم خونیه و اگر کرم خونی شما بزرگترین ریسک از سمت کرم خونی میاد که اگر ندونی که از کجا اومده و به صورت وحشی جمع کرده باشه قطعاً دچار مشکل میشه. ما کرم خونی رو پرورشی میاریم و مطمئن هستیم که خیلی تمیزه. از خیلی ها میان از صدف استفاده میکنن که اونم باز اشتباه چون نمیدونه از سورسش چیه و باید منبع غذای شما و بعد ما از غذای خشک استفاده میکنیم که خودش به بلوغ جنسی اون غذای پلت خیلی کمک میکنه. And so here are some just basic conditions for maturation for the CP shrimp. And these are pretty much the same as other shrimp. Salinity would be 28 to 32. Temperature would be 28 plus or minus 0.5. And no more than 29 degrees, because if it exceeds 29 degrees, you will destroy the spermatophore of the male shrimp. این بعضی از شرایط برای در واقع تکثیر اینجا نوشته شده شوری بین 28 تا 32 دما 28 به علاوه منفی 1 یعنی اگر بیشتر از این بخواد تغییر بکنه قطعا روی کار شما تاثیر خواهد گذاشت و 13 ساعت روز باید داشته باشیم یعنی یا نور طبیعی یا نور مصنوعی ما 13 ساعت روز باید داشته باشیم. Now this is where maturations often make mistake with our animals. In South America, they will stock many, many more shrimp per square meter than we will stock because our shrimp grow big and they need more feed. So you have to feed more. So you need to exchange more water.
So we basically recommend no more than a stocking density of 300 grams per meter square. Our shrimp will come at about 50 grams. And so that's 6 per meter square. And then they will grow up to 400 to 450 grams per meter square. That would be the optimum stocking rates. If you crowd this, and so you're having to feed a lot more feed or not able to feed, you are not going to get the nuclei production that you would get at a lower stocking density. یکی از نکات خیلی خیلی مهمی که باید بهش دقت بکنید تراکم مولداتون هستش. ببینید وقتی شما تراکم مولداتون خیلی زیاد باشه بعد مجبورید غذای بیشتری بدید و آلودگی تعویض آب بیشتر و آلودگی بیشتر. چیزی که ما پیشنهاد میکنیم 300 گرم میگو در متر مربع، حد اکثر به 400 گرم در متر مربع برسید که حالا از این برای نرا 7.5 در متر مربع میشه و برای ماده ها میشه 6.5 در متر مربع. یعنی نرهایی که 45 تا 50 گرم هستن و ماده هایی که بین 50 تا 55 گرم هستن تعداد در متر مربع 7.5 و 6.5. So feeds and feeding frequency, because CP shrimp grow faster, they also eat more. So if you underfeed the maturation, then basically the shrimp will use that energy to grow and not produce eggs. So it's important that you feed more than other maturation animals. So a South American animal generally will be 21%. Our animals, you need to be up at 26 or 27% of biomass a day. And this is how I would divide it up. You will get more feed consumption if you feed more frequently, and you feed to satiation, but not to excess. So you're always evaluating your feed rates, and you're feeding them as much as they can eat, but you don't feed them in excess, so you maintain high quality of water. نکته بسیار بسیار مهم در مورد تغذیه مولدین هستش. مولدینی که از CP میان معمولاً سرعت رشد بالاتری دارن، خیلی زود بزرگ میشن و بنابراین بخشی از غذا رو صرف رشدشون میکنن. اگر شما غذا به اندازه کافی ندی، اونا غذا رو صرف رشد میکنن و به بلوغ نمیرسن و نمیتونن برای شما ناپلی با کیفیت و تخم با کیفیتی بریزن. پس غذادهی خیلی خیلی مهمه. نکته خیلی مهم اینه که ما در میگوهای مولدهای قبلی که حالا مال آمریکای لاتین یا جاهای دیگه هست 21% وزن بدنش رو غذادهی میکنن، ولی در مورد میگوهایی که از CP میاد باید شما 26% وزن بدنش رو غذا بدین که از این 26% 10 تا 14% باید اسکوئید باشه، 10 تا 11% کرم خونی و 1% حتما باید از غذای پلت یا خشک باشه که حالا در واقع نرا مادهش هم جدا کردن که چند درصد، مثلا نرا 15% اسکوئید، ماده ها 12%، کرم خونی نرا 10%، ماده ها 14% و پلت نرا 0.5% و ماده ها 1% باشه. و اگر شما از این رویه پیروی نکنید درست نیست. و بعد نکته دیگه این که نو بایوالز، نباید از دو کفه‌ای ها، صدف ها اینا استفاده بکنید. کرم خونتون حتما باید از جایی باشه که مطمئن باشید و که اگر کرم خونی زنده میخواید بدید 5 ساعت قبل از اینکه اونا رو تو تانک بخواید بذارید باید که به اینا کرم خونی زنده بدید. I didn't make a slide, but in terms of your spawning and hatch tanks, you need to put fewer females in a hatch tank than you would have before because there's a lot more eggs. And so our normal recommendation would be 1 female, 300 liters of water per female in a hatch tank. نکته دیگه باز در مورد و چیزی که باید رعایت بکنید، ما وقتی که منتقل میکنیم برای تخم ریزی میگوی ماده را به ازای هر یک ماده 300 لیتر آب باید داشته باشید. اینو خوب دقت بکنید. یعنی مخصوصا به مرکز تکثیر خودمون دارم میگم، یک مولد ماده 300 لیتر، یعنی اگر ما ظرفی داریم که 600 لیتر گنجایش داره حق داریم فقط 2 تا دونه مولد توش بندازیم. Now, as a hatchery owner, you want to know how well am I doing in maturation. So I really only use one statistic, which puts it all together. That's the nuclei you produce per 1,000 females per day. Okay. اینجا الان اومدن یه سری اعداد برای ما میگن که با 1000 تا مولد ماده در روز چقدر میتونین ناپلی تولید بکنید که اینا در واقع با 1000 تا ماده 15 میلیون
ناپلی حداقل و 60 میلیون ناپلی حداکثر تونستن تولید بکنن با 1000 تا. Now, the minimum number would be 15 million. A good average, a hatchery that basically say, I'm doing okay, would be 25 to 35 million. And if you are exceptional, I have seen hatcheries get as high as 60 million nauplii per 1,000 females per day. در شرایطی که خیلی خوب باشه و اگر شما 1000 تا مولد داشته باشید روزانه 15 میلیون حداقل، ولی معمولا 25 تا 30 میلیون شما میتونید ناپلی بگیرید. ولی اگر شما جزء استثناها باشید و خیلی خیلی خوب کار بکنید میتونید 60 میلیون مولد داشته باشید. Excuse me, here I have a question that when you say 1000 female, you means all of the female or staged female? All the females, 1,000 ablated females. اوکی. من سوال پرسیدم که وقتی میگید 1000 تا مولد یا اونایی که به مرحله رسیدن، گفت نه تمام اون 1000 تا مولد. اوکی. Now you may not have 1,000 females. So let's say you have 100 females. That's 10%. So 100 females should produce 1.5 million to 6 million nauplii per day. وقتی شما 1000 تا مولد داشته باشید 10%شون که مرحله دار بشن میشه 100 تا مولد و اونا بین 1.5 تا 6 میلیون هر مولدی میتونه بر شما ناپلی بده. All right. Now, post larvae quality. As I said, farmers are buying post larvae. They're not buying the brood stock. So for me, a hatchery's number one responsibility is to produce a very high quality post larvae so the farmer is successful. And the way I look at it, farmers that are successful with certain hatcheries are going to give that hatchery more business. Also, farmers that are successful will expand their operations and be buying more post larvae. So we always look at selling quality post larvae to make the farmers successful. نکته دیگه اینجا هستش برای ما پرورش دهنده و مرکز تکثیر هستش. ببینید اگر که تکثیرچی میتونه کارش اینه که تولید پست لارو بکنه و بفروشه، خب میفروشه به پرورش دهنده، کارش تمومه. نه، اگر پرورش دهنده موفق باشه تکثیرچی هم موفقه، نه اینکه با صرفا با فروختن لارو کار تکثیرچی تموم شده باشه. چه موقع میتونه این کار اتفاق بیفته؟ وقتی که یک پست لارو با کیفیت بتونه تحویل بده. اگر که تکثیرچی پست لارو با کیفیت تحویل پرورش دهنده بده، بعد بیزینس هر دو تاشون میتونه رونق بگیره. All right, so the easiest thing is with a microscope where you can actually observe a fresh squash of a HP. Healthy shrimp will, of course, have the lipids, and they have this nice rounded shape. That's a healthy HP. If they have a shape like this, where you have these little nodules like this, or these crenulations like that, atrophy, that's a bad PL. And in fact, if you see this in a hatchery, most likely you have the EMS bacteria. یکی از نشانه‌هایی که ما بتونیم لارو خوب ببینیم اینه که بذاریم هپاتوپانکراسش رو زیر میکروسکوپ بتونیم ببینیم. سمت چپ یک هپاتوپانکراسیه که مربوط به یک لاروی با کیفیت هست و شما میبینید که قسمت‌هایی که کاملا منحنیه و گرده و اومده و شکلش کاملا مشخصه. اما سمت چپ یک لارو بد کیفیته که میبینید حاشیه داره، باریکه، بلنده و قسمت‌هاش ناجوره و اون در واقع شکل خوب سمت چپی رو نداره و احتمالاً به باکتری EMS این لارو سمت راستی آلوده است. Another simple test either a farmer can do or the hatchery can do is a stress test. So there we take the PLs from the rearing salinity, 30 ppt or whatever the rearing salinity is. We drop it to 0 ppt. We leave it for 30 minutes. We then raise it back to 30 ppt for 30 minutes, and we observe to see what percentage of the shrimp are basically dead or immobilized on the bottom. We want to see at least a 95% survival or 95% activity after this stress. If they're like 70% or 60%, you definitely have a problem with the quality of that post larvae.
یکی از روش هایی که هم تکثیر هم پرورش میتونه لارو رو امتحان بکنه که آیا از کیفیت خوب هست، بیاد لارو از شوری C بیاره به 0 به مدت 30 دقیقه و بعد از شوری 0 بیاره به شوری C مجدد 30 دقیقه، که در این حالت بالای 90% باید بقا داشته باشه. اگر روی 60 تا 70% بقا داشته باشه یا ببینیم 60 تا 70%ش فعالن، نه اینکه کاملا مرده هم باشن، اون موقع است که میگیم لارو از کیفیت خوبی برخوردار نیست. As I said, uniformity and size are one of the better indications of health of a post larvae. So here we have automatic sizers, but you can use your hands and measure them and calculate a CV, which is standard deviation divided by the mean. And we want to see a CV and an SPFPL of less than 12%. If your CV is 20% or 25%, those are not healthy post larvae. یکی دیگه از شاخص‌های این که میگو لارو از کیفیت خوبی داشته باشه هم سایز بودنشه، که اینجا حالا به وسیله دستگاه اومدن سایزهای میگو رو بردن و عکس گرفتن ازش و انحراف معیارش 12%، اگر تا 12% باشه خوبه. اختلاف سایزی که حالا اون روش آماری داره، اگر کامپیوتر هم نباشه میشه به دست آورد اینا، و اگر تا 12% باشه خوبه. ولی اگر این انحراف از آمار ما بالای 20% باشه، اون موقع دیگه لارو از کیفیت خوبی برخوردار نیست. And CPPLs, just like on the farm, they grow very fast. So in your hatcheries, you should be seeing larger post larvae at the same day that you saw with other stocks before. I know at some of the hatcheries now at 7 days, they'll see 10 and 11 millimeter PLs. So they do grow faster than other PLs that you should have had at other times. یکی دیگه از شاخص‌ها در واقع تعداد پست لارو ها در گرم، که مقدار استانداردش اینه که ما در هر 1 گرم 200 تا پست لارو داشته باشیم. اگر این شاخص باشه نشون دهنده کیفیت خوب لارو. Now, a more difficult test, but one that's, if you can do it, is actually probably the most sensitive in terms of really defining quality, is the Vibrio count in the post larvae. And so we basically grind up the post larvae and then plate it and calculate it. And if we have more than 10 to the third colonies, green colonies per gram, we will discard that PL because that has a higher probability of failure in a pond. And on the yellow colonies, it's 10 to the fourth. So if we have 10 to the fifth yellows, again, that PL has a higher probability of failure in a pond than one that would be at 10 to the 3. So by knowing the Vibrio level of the PL, you can again judge the risk factor of that PL in getting a good or a poor harvest on a farm. باز بحث دیگه تست ویبریو هستش که ما بیایم کشت بدیم روی محیط کشت که هم از نظر قارچ و هم از نظر ویبریو کنترلش بکنیم و تعداد اون کلونی ها رو بتونیم بشماریم که معیاری که دارن باز 10⁻³ در هر گرم اگر باشه باز حالت خوبی نیستش، ولی در مورد تستی که زرد رنگه 10⁻⁴ اگر باشه بر هر گرم PL میتونه که بیماریزا نباشه. So I want to thank you for sticking around as long as you have. It's been a long talk. I apologize for that, and I certainly thank Mr. Haji for his translation. But just to end, successful farming is a holistic approach. It's not just about genetics. It's about health, genetics, feed, the seed, the post larvae, and the management. They all have to work together to create success. One by itself will not create success. در آخر تشکر کردن از گروهی که این وبینار رو در واقع تدارکی انجام داد و بدونید که برای اینکه ما موفقیت دست بیاریم باید یک لاروی داشته باشیم که هم سالم باشه، بهداشته باشه، هم از نظر ژنتیکی روش کار شده باشه، غذای خوب داشته باشیم و مدیریت. هیچ کدوممون به تنهایی نمیتونیم موفق باشیم و در واقع بازم تشکر کردن از گروه. And again, let me thank you and Mr. Ismaili for allowing CP a chance to show what we can do in Iran. And I think that if we all work together, we can bring Iran up to another level
of shrimp production efficiency for both Iran and for the world. So again, thank you to everybody for this opportunity, and hopefully we can continue. You are mostly welcome, and Mr. Smiley will follow for your reply to you. باز تشکر کردن از اینکه این موقعیت پیش اومده که تونستن به ایران معرفی بشن و امیدوار هستن که با همکاری هایی که در واقع با